Bisa di-unmute semua kalau saya lagi. Ayo udah mulai, Mister. Okay, good morning. Hi, students. Hi, Mister. How are you? Yes, good morning. Keep healthy and keep safety because you know this time is this periods are COVID so highest all over the region in Indonesia. Be careful with yourself and the others. So now I would like to go the function or organize function. This code of the you see in the top of the right slide. D1 has that's code from curriculum ASEAN teaching. Sorry, CATC, right? What does organized function? Before we are going to give the subject or teach all of my students here, I would like to say thank you very much for your coming, and I do appreciate for all. And please, could you please to lead about the pray before we are going to teach? Ibu Christine, do you have that time for lead praying? Would you help me, please? Yes, thank you. Times for you, Ma'am Christine. Only a minute. Would you please to lead the prayer in your way? I think it's okay. Okay. I will pray in Indonesian, yes, sir. All right. Okay. Okay, let us pray. Tuhan yang Maha Baik, puji syukur karena kami boleh berkumpul saat ini. Saat ini kami akan menerima materi pelajaran yang akan disampaikan oleh Chef Taufik. Berkati kami, buka hati pikiran kami agar kami bisa menerima materi yang disampaikan Chef Taufik sehingga akhirnya berguna bagi pengetahuan kami. Doa sempurna yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan putramu kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Thank you, Ma'am Christine. Thank you for all for the pray before. So this is very important thing that we are starting for all the activities today. First, we have to believe of my God or here. Okay, organize a function. So for this subject, excuse me. Okay, all right. Next subject like this. Okay, for the subject elements, or this unit comprises 4 elements. Once again, I repeat, this unit comprises 4 elements. First, identify function, facilities, and procedures at the host establishment, which is in Bahasa Indonesia, mengidentifikasi fungsi dan fasilitas serta prosedur cara membuat booking book di banquet hotel bintang 4 maupun bintang 5. Okay, next, deals with function customer, which is in Bahasa Indonesia, deals with function customer, kita harus meng-guide, kita harus memandu bagaimana kegiatan function itu di hotel atau perhelatan besar itu di hotel kepada tamu-tamu kita. Okay, the third, prepare for function, which is in Bahasa Indonesia, prepare for function means menyiapkan segala kebutuhan kegiatan di hotel. And the last but not the least, follow up after functions, which is in Bahasa Indonesia, kita harus follow up setelah kegiatan perhelatan itu terjadi di hotel. Bintang 3, bintang 4, bintang 5 sama saja. It's depend on policy of host or established or hotel itself. Okay, next. So what time I have minutes for presentation, Ma'am Annie? For how long? 15 minutes? Yes, okay, 15 minutes. Next, assessment. In the last of the subject, I give you the assessment. For this unit may include oral question, which is in Bahasa Indonesia, saya akan adakan pertanyaan secara lisan. Apa itu yang namanya function, apa itu namanya banquet, apa itu namanya perhelatan di hotel bintang 3, 4, dan 5.
Kemudian next, written question, which is in bahasa Indonesia pertanyaan dan tertulis. Itu yang akan saya kerjakan dalam bentuk penilaian. Kemudian next, word projects, which is in bahasa Indonesia, saya akan memberikan sebuah kegiatan, studi kasus dan lain sebagainya jika ada masalah-masalah yang timbul pada saat sebelum setelah kegiatan berakhir di Hotel Bintang 3, 4, dan 5. Next, workplace observation of practical skills, which is in bahasa Indonesia, kita mengobservasi tempat kerja, wilayah kerja, dan bagaimana keterampilan kita bekerja. Jadi di situ atau profil pelajar Pancasila di situ sudah tertera dan including. So the next, practical exercises. Jadi kita banyak latihan-latihan praktek, semacam simulasi in bahasa Indonesia, bagaimana Anda sebagai supervisor, bagaimana Anda sebagai market manager, bagaimana Anda sebagai tamu menyikapi sebuah perhelatan dan kegiatan. So the last, formal report from supervisor, which is in bahasa Indonesia, kita memberikan laporan secara formal kepada atasan kita. Bagaimana kegiatan itu terjadi sebelum, selama, dan setelah itu terjadi. Okay, do you have any question before I'm going to the next slide? It's clear enough for me, or please don't hesitate, raise your hands up and ask something about me if you are not clear enough my subject is. Clear? Okay, next slide. For elements 1, or first element, we are going to explain about the identify function facilities and procedures at the host establishment, which is in bahasa Indonesia, bagaimana saya bisa mengidentifikasi fasilitas fungsi-fungsi kegiatan perhelatan besar di hotel yang melibatkan 1.000 sampai dengan 1.500 orang yang harus kita layani, dan bagaimana prosedur-prosedurnya. Kita lihat berikut, next berikut, slide berikut. Okay, identify function activities and procedure at the host establishment. So performance criteria for this element are explain the role of the functions booking book. This is the first important thing. Because what? Because if you are going to prepare all the things in the function, you have to read first booking book, which is in bahasa Indonesia, kita harus bisa menjelaskan bagaimana membaca, menerapkan namanya banquet event order atau BAO. In hotel, we are familiar or famous about the BAO, banquet event order, or functions booking book. Before we are going to read of the banquet event order, first step, usually we ask the sales and marketing hotel in the industry, what the needed of customers, what the setup of the places, what's how many persons should be in charge at the activities, and many things. So on details, we read in the functions booking book. Itu yang kita harus baca lengkap, which is in bahasa Indonesia, kita harus baca banquet event order. Dan biasanya kita sudah mendeliver ke 6-7 departemen terkait, termasuk security, sales and marketing, personal manager, kemudian FB product, FB service, dan lain sebagainya. Dan itu harus keterkaitan. Next, identify the facilities available for function, which is in bahasa Indonesia, fasilitas, identifikasi fasilitas yang tersedia untuk kegiatan banquet, kegiatan perhelatan besar di industri hotel. Jadi kita harus siap berapa kursinya, model kursinya seperti apa, kalaupun ada mejanya seperti apa, apakah bentuk kotak, bulat, segitiga, dan lain sebagainya. It's depend on request from the guests, a reservation first from the guests are available, and we consider about the things on the detail with the cooperation with the others department in the hotel.
Okay. Third, identify the styles of functions that can be accommodated, which is kita harus macam fungsi style dari mengidentifikasi akomodasi atau yang terakomodasi di hotel, kita harus identifikasi berdasarkan banquet event order or booking book. Okay, next. Identify the styles of service available. This is also very important. Melayani atau kita layani tamu-tamu. Apakah very important person, and the others. Apakah itu semi-standing party or sitting party. Jadi kita harus betul-betul set up well ruangan itu untuk kehadiran tamu 1.000 orang. Apalagi kalau kita ada yang terkaitan dengan protokoler. Yeah, if you have connecting the protocoler, you have to prepare 1 hour, 2 hours. The rooms are sterile, which a person should be in charge. How many person in charge in the department itself? How many clean? The cleaning service. How many person security? How many person FB staff for the service? So many information and delivery of the banquet event order should be clear enough, should be details. Dan jangan buat salah di kemudian hari gitu ya. The last, describe the function setup options available, which is in bahasa Indonesia kita bisa menggambarkan bagaimana set up kegiatan perhelatan selama kegiatan dilaksanakan dan yang tersedia. Next. Okay, identify function as and procedure as the host establishment. So the others performance criteria for this element are discuss some requests or reserve to free order. Menus should be delivered to the guests. Service menus for the function availability in the functions, which is in European menus or American menus or Indonesian menus or mix well to each other between the Europe, American, and Indonesian menus. So we have described the function menus available and clear enough, detailed, make it information to our guests. Okay, next, identify function cost for the customer. This is very important thing because cost mean which is in bahasa Indonesia biaya. So kita harus mengidentifikasi biaya-biaya yang timbul untuk dibayarkan oleh tamu terhadap kegiatan perhelatan di hotel. Seperti misal menu per pax dikenakan 200.000 plus. Apa itu 200.000 plus? Artinya 200.000 ditambah pajak dan servis, which is kalau kita pecah 10% pajak pemerintah, 11% adalah pelayanan yang harus dibagikan habis kepada karyawan hotel. Jadi hal-hal demikian harus kita jelaskan secara clear supaya tamu dan pihak hotel tidak ada yang ditutup-tutupi dan biaya ada yang dibohong dan lain sebagainya. That's mean identify function cost for customer. Next, develop a function kit. It is also important because what? Because if we have prepared to set up meeting, to set up a wedding, to set up other celebration, to set up birthday party, you have to make it
check and recheck about the function kit. Function kit which is in bahasa Indonesia, kelengkapan alat tulis dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh tamu pada saat mereka menggunakan hotel kita untuk meeting. Misal seperti itu. Ya, ini harus clear, harus jelas, tidak boleh salah. Karena kita ada keterkaitan biaya, kita ada keterkaitan dengan berapa orang yang harus dipekerjakan dan lain sebagainya. Last, identify role function related documentation. Nah, in bahasa Indonesia, which is kita harus mengidentifikasi kegiatan daripada perhelatan yang berhubungan dengan segala dokumentasi yang ditimbulkan. Bayarnya seperti apa, berapa persen dibuka, setelah itu harus dibayar berapa hari sebelum clear, harus jelas. Tidak boleh kita menyampaikan setengah-setengah, harus di depan dengan tamu kita, dan itu adalah negosiasi awal dari sales, marketing, banket, dan tamu kita. Okay, do you have any question for this? Enough, Ibu Ani, Ibu Christine, Mr. Us? Okay, Enough, next. Enough. Yes, okay, next. Functions. What is a function? What function have you been to in the past? Which is in bahasa Indonesia, apa itu kegiatan banket? Apa itu kegiatan perhelatan yang bisa melibatkan 500 sampai 1000 orang? Sekali lagi, 500 sampai 1000 orang. Bisa kegiatan duduk, bisa kegiatan setengah duduk berdiri, bisa berkegiatan berdiri. Ya, itu adalah kegiatan perhelatan yang melibatkan banyak orang di acara hotel. Misalkan pernikahan, kemudian meeting, atau konvensi partai, atau exhibition apa. Okay. What function have you been to in the past? I think, which is in bahasa Indonesia, apa yang pernah kamu lakukan di bulan lalu, atau minggu lalu, atau yang sudah berlalu. Misalkan ini sebagai pertimbangan, the consideration for your experiences and explore the experiences and evaluating. So if we are talking about the management goes to planning, organizing, directing, executing, controlling. Planning, which is in bahasa Indonesia, merencanakan. Organizing, which is in bahasa Indonesia, mengorganisir. Directing in bahasa Indonesia, mengarahkan. Actuating, kita bertingkah laku langsung melakukan sesuatu di hadapan anak buah kita, kepada tamu kita. Tidak boleh ada yang salah. Terakhir adalah controlling, evaluating or evaluation, which is management. Jadi kalau kita bicara manajemen dasar, itu ada 5. Planning, organizing, directing, actuating, controlling. Do you have some question so far? Are you clear enough for my explain for the subject this morning? I think you are clear well and informed well. Thank you very much. Next. For the customer, the benefit of function for the customer, which is keuntungan kita mengadakan perhelatan pada tamu itu apa? Ya, it save time and stress. Don't forget, if you have some guests, they are going to stress before, after, and as long as they have to activities. Jadi, which is in bahasa Indonesia, mereka bisa menyelamatkan waktunya. Jadi tidak terburu-buru, time waktunya udah pasti, tidak mau repot, dan lain sebagainya, tidak mau berpikiran panjang, stres, dan lain sebagainya. Itu keuntungan tamu. Dia hanya bawa uang dan badan, selebihnya kegiatan hotel yang tanggung dan hotel yang memberikan pelayanan. Which is it save time and stress. That's benefit function for customer. So the second, it allows for professional staff to have the responsibility for running a function, which is in bahasa Indonesia. Kita secara profesional
melibatkan, mengikuti ya karyawan di bawah kita untuk bisa bertanggung jawab pada saat pelaksanaan kegiatan perhelatan. Jadi kalau kita bicara pelajar Pancasila, di sini masuk kepada mandiri, masuk kepada kreatif, masuk kepada beriman dan bertakwa, masuk kepada bergotong royong, dan lain sebagainya. Sangat-sangat masuk pada komponen ini. Memang komponen Common ASEAN Teaching curriculum are already given like that. We are not make some adjustment and everything because they are given from Common ASEAN Teaching Curriculum. Jadi kalau kita mau rubah agak sulit, paling tidak pada saat kita briefing, morning briefing, kemudian kita menjelaskan di kelas dan lain sebagainya. Pada saat praktek kita harus melakukan sesuatu secara gesture, secara body language dan lain sebagainya kepada anak siswa didik kita. Oke, next, third, it provides access to a spacious venue, room size, and equipment. Jadi kita harus akses menyiapkan segalanya, tempat-tempat yang dinyatakan atau dikatakan spesial, ya, ukuran kamarnya dan peralatan perlengkapan makan, perlengkapan saji makan dan sebagainya harus tersaji dengan baik. Kemudian kita menempatkan pembersih atau cleaning service, kita menempatkan orang-orang sebagai pengaman atau security, kita menempatkan orang-orang sebagai teknisi listrik dan lain sebagainya, kabel-kabel yang bermasalah, ya kan? Itu kita harus jelaskan. Ada keuntungan tamunya seperti itu dan mereka tidak mau pusing ya. Oke, the last keuntungan lain adalah the outcome is a product of or service which cannot be produced elsewhere. Jadi kepanjangan daripada output meliputi pelayanan produk dan lain sebagainya tidak dapat diterima di tempat lain, misalkan hanya di hotel kita. Dan itu tersaji dengan rapi sekali. Setupnya well, perlengkapan alat saji well, semuanya tersaji rapi sehingga tamu merasa nyaman, aman, dan guest is king, betul-betul kita terapkan. So, ujung-ujungnya adalah guest satisfaction atau kepuasan tamu atau pelayanan prima. Oke, ada yang mau ditanyakan? Do you have any question so far, Ma'am Ani? No, That's sir. enough? But That's enough for me? Yeah, but I think the time is over to you, Mr. Hello. Okay, thank you very much. If you are others, I will close this time. Thank you very much for all, and keep healthy, keep safety. So, pandemic COVID-19 still a lot of in outside there. Thank you very much. Bye bye. Thank you, Chef Taufik. Thank You're you. welcome, ma'am. You're welcome, Paus. You're welcome, ma'am Ani. You are very helpful to me. Thank you very Thank you much very to assist much. of this subject and this lesson.